আর এগুলো চাইলে আপনি হচ্ছে চেঞ্জ করে দিতে পারেন। তো কিছু শো করাতে পারেন। আমি আপাতত এটাকে নিচে দিয়ে দিচ্ছি। লেভেল যেমন হচ্ছে থ্রিলার, অ্যাকশন বা এই ধরনের যেই ইয়েগুলো আছে সেগুলোকে আমি লেভেল বানাইতে পারি। ঠিক আছে, সেগুলোকে আমি লেভেল বানাইতে পারি। তাই আপাতত আমি এটাকে নিচে দিয়ে দিলাম। দেন হচ্ছে থ্রিলার মুভি টপ অফ দ্য উইক। আচ্ছা, সপ্তাহের সেরা যে মুভিগুলো আছে সেগুলো এখানে শো করতেছে। টপ অফ দ্য উইক, এগুলো হচ্ছে এই যে এই মুভিগুলো আর কি, টপ অফ দ্য উইক। আচ্ছা, দেন হচ্ছে আছে কমেডি মুভি। কমেডি মুভির এখানে দরকার নেই, আমি এটা রিমুভ করে দিচ্ছি। রিপোর্ট, ডিএমসি এর ইসের ক্ষেত্রে ওইটা টপ অফ দ্য পপুলার পোস্ট, এখান থেকে আগে হচ্ছে অ্যাবাউট ডুয়েল অডিও এখানে দিয়ে দিতে পারি।
ভিডিও মুভিজ, রেজাল্ট 5 করে দিব। ফিচার পোস্ট রিমুভ, উপরে ফিচার পোস্ট আছে, পপুলার পোস্ট আছে, এটার দরকার নেই। রিসেন্ট ইন বলিউড, এখানে আমাদের বলিউড মুভিসে আপাতত কিছু নেই, বাট এখানে আপনি বলিউড রাখতে পারেন, বলিউড একটা পপুলার ক্যাটাগরি, বাট আমি এখানে আপাতত তামিল দিয়ে দেব। তামিল, সাবস্ক্রাইবার্স দিতে পারবেন, বাট আমি ক্লাউড দিয়ে দিলে পরে ভালো হবে। না, লিস্টে থাকুক। শো নাম্বার অফ পোস্ট পার লেভেল, সেভ অ্যারেঞ্জমেন্ট। ওকে ওকে, দেখছেন এখন দেখতে হচ্ছে ভালো লাগতেছে। আর এই আর্কাইভটা হচ্ছে প্রয়োজন নেই, আর্কাইভটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি।
হচ্ছে 2টা, আর ইয়ান ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এই মোটামুটি ছিল। আরও যখন ভিজিটর বাড়বে তখন হচ্ছে ফুল ডিটেলস সহ আসবে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো বন্ধুরা, আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে বেশি কিছু আসলে দেখানোর ছিলই না। আমরা অলরেডি আমাদের ফুল সাইট কমপ্লিট করেছি, ডিজাইন কমপ্লিট করেছি, ফুটার রিমুভ করেছি, সাইড বার চেঞ্জ করেছি, 50+ সার্চ ইঞ্জিনে আমরা আমাদের সাইটটি ইন্ডেক্স করেছি এবং সেটা লাইভ প্রুফ দিলাম যে সেটা ইন্ডেক্স হয়েছে। সো আগামী সপ্তম পর্বে আমরা আর্নিং নিয়ে কথা বলবো। তো আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং টেকফ্যামকে সাবস্ক্রাইব করে হেল্প করবেন। ধন্যবাদ। With